ప్యారెట్ని ఎలా డ్రా చేయాలో నేర్చుకుందాం. మీకు చాలా సింపుల్ మెథడ్లో మీకైతే డ్రాయింగ్ వేసి చూపిస్తాను. చాలా సింపుల్గా వేస్తాను. ప్రతి స్టెప్ కూడా ఫాలో అవ్వండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా ఫ్రీ హ్యాండ్ డ్రాయింగ్ని డ్రా చేస్తాను. నేను చేసే ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. అలాగే నేను వేసే ప్రతి వీడియోస్ కూడా బిగినర్స్కి అయితే చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. నేను వేసే వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అలా యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో కూడా మీ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మీ ఫోన్లోకి అయితే వస్తాయి. ఫస్ట్ నేను పెన్తో డ్రా చేసి తర్వాత కలర్ పెన్సిల్ అయితే బ్లాక్ని యూజ్ చేశాను. దాంతోనే షేడింగ్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చాను. చూసారు కదా, అట్లా మీరు సింపుల్ మెథడ్లో నేర్చుకోండి.